Здравствуйте, мои дорогие любители хорошего кинематографа, качественной еды и элитного алкоголя. Меня зовут old.silentium.vulpes и добро пожаловать на мой канал. Смотрите видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на сам канал для поддержки меня. Также вы можете поддержать меня финансово через Donation Alerts, Donate Pay и платной подпиской на Boosty. Для уведомлений о прямых трансляциях и прочих активностей обязательно подпишитесь на телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании. Спасибо и приятного просмотра. Так, ну что, давайте начинать смотреть Вильнева. Hi, I'm Deni Vильнев, director of Dune Part 2, and this is Note on a Scene. Фига себе, у него такая простенькая подпись. У меня тоже примерно такая же закорючка. Я думаю, только у меня подпись фиговая. This scene is a very, very iconic scene in the novel where Paul Atreides will finally become a Fremen, being fully accepted by the tribe by riding a sandworm for the very first time. Riding sandworm is something that is... Можно сказать, оседлав червя, он становится мужчиной. Проходит, так сказать, инициацию. Part of the Fremen tradition is something that usually Fremen learn at an earlier age. It's one of the scenes where I tried as close as possible to the actual dialogue of the novel. You're brave, we all know that. Be simple, be direct, nothing fancy. Nothing fancy. I like in that dialogue the fact that we feel strongly that Stilgar became some kind of surrogate father to Paul, that Stilgar was like part of the healing process of Paul. Hey, I'm serious, nothing fancy or you will shame my teaching. I won't shame you. I understand. При этом, соответственно, для персонажа Бардема Пол Атрейдис нечто большее. То есть он для него в некотором роде святой, да, в котором он хочет увидеть вот эту вот мессию, потому что каждый, наверное, хотел бы увидеть мессию в рамках своей жизни. Shai Hulud decides today if you become Fremen or if you die. There's something that I absolutely love about filmmaking is things that you write, but then the actors bring something even better than I was expecting, which is I was looking for that kind of warmth, feeling a bit of humor coming from Stilgar, but the way Timothée reacts to the line makes the scene even better for me. And so the way Timothée becomes a straight man, and the way Stilgar introduced the ways of the desert to Paul. There's something about the humor that is conveyed. I thought that Timothée brought some kind of touch of humor there that I was like really pleased by. Chakopsa. In part 1, we were introduced to the Fremen language. There was a bit of it at the end of the movie. But in part 2, the character Paul Atreides and his mother Jessica immersed themselves in the Fremen culture. It was very important for me that there will be a prominent use of Chakopsa, the Fremen language. And David Peterson. Там, кстати, очень много, по-моему, вообще в этой части второй они говорят на фрименском языке. Поэтому без разницы, куда бы, в какой стране бы вы его не смотрели, вы будете читать субтитры. Linguist. Behind the design of the language in the part 1, make a tremendous amount of work to bring this dialogue to the screen. It's a dialogue that is based on what the hints of what we have in the book, but there was a substantial amount of it that was created for the movie. Suela Yacoub is an actress that I was very excited to work with. I love actor that feels free in front of the camera, where I feel that there's no limits. Shishakli in the novel. Ну, вообще, это такая важная, мне кажется, вещь для актера, себя свободно чувствовать перед камерой. Даже когда я сам себя снимаю для роликов, я все равно ощущаю некоторые зажимы и некоторые такие комплексы. Хотя на стриме у меня в этом уже это в меньшей степени для меня есть. Но вот когда все равно себя снимаешь,
понимаешь, что нет аудитории, как ты все равно себя очень зажатым чувствуешь. Ну, через какое-то время это проходит, но anyway, с этого всегда начинается, ну да, распердеться, He's a так young сказать. man, but I wanted to increase femininity in the Fremen tribe. Why? Because Frank Herbert insists in his novel to say that there's an equality between men and women, that the women are as good fighters as men, and that the responsibility То есть Герберт был сам по себе немного феминистом, получается. in the tribes are equality shared. But the novel, it is expressed but doesn't show that. When the first novel came out, Frank Herbert was disappointed the way the book has been perceived. He felt that the reader were thinking that Dune was a celebration of Paul Atreides, but right the opposite. His intention were to make a cautionary tale, a warning toward messianic figures. And in order to correct that, this perception of the first book, he wrote another book, Dune Messiah. Like it's almost like a tiny book, like an epilogue, where we understand what Paul really means to Frank Herbert, what I did. Ну, наверное, он типа показывает, что как любой мессия, любой человек превращается в тирана в итоге. То есть ничего как бы такого хорошего в этом нету в пути Пола Атрейдиса, и как будто бы его вот эта вот Сихая в исполнении Зендаи, она пытается его предупредить, типа, не суйся туда, оно тебя убьет, мы можем быть здесь счастливы вдвоем в песках, просто зарыться, там, не знаю, чем-то заниматься, обмениваться жидкостями. Вот. Но он выбирает другой путь, потому что он хороший мальчик. Chani's character. I made her more prominent in the book. Chani kind of dissolve into the shadow of Paul. She's in the background. She's a believer. There's nothing special apart that she's a Paul lover. There was a strong opportunity there. A character that could help me to have a critical distance with Paul Atreides. I love witness people that are listening in corners, or that you can just feel their presence without dialogue and understand what they are going through. And Zendaya is incredibly expressive with her eyes. And she brought that strength to the character that was required. I wanted to see in her the power of the youth and someone that wants to transform her world, that she doesn't believe in the old ways of seeing the world. And she's a free character. Как и все молодые люди она была. Навальнистом в свое время. А вот если бы Пола приняли в художественную академию... Eyes will understand what Paul becomes and in which direction he goes, and which transform the movie not into a celebration, but as Frank Herbert was wishing, more of a warning. Ну, конечно, ты слушаешь непосредственно, как про это все Дени Вильнев рассказывает, и видно, что он как бы очень глубоко в материале, он как-то его проанализировал, его прожил, переработал, ну и прочувствовал, как я там говорю, как же он чувствует. Действительно чувствует все это, и это очень круто. То есть, как бы видно такой прям максимально серьезный подход. Ну, на самом деле, все фильмы примерно так и снимаются. Думаю, никто там хочет, лажу какую-то снимем. Да, иногда получается лажа по тем или иным обстоятельствам. Но тут прямо видно, что чувак горит материалом. The eyes. The prep of part 2 was much more compressed than part 1 because I wanted the movie to come out as quickly as possible. It's not a sequel, it's a second part, so it was important for us to bring the movie quickly to the world. Now, saying this, there's a tremendous amount of R&D as we were doing part 1. We knew the vocabulary, we knew the design, there was something, we were on solid ground. But there's still some technical advancement that were made. And as in part 1, the eyes were done end by end, this time the software were designed so the AI was like a way to help us to bring the level of realism that I wanted. Это не так, чтобы сложно, и на самом деле все сетки, которые связаны сейчас, ну, если он говорит, значит, такая-то нейросетка обрабатывала, все сетки, которые связаны с трекингом лица, они максимально круто развиты и максимально хорошо работают, собственно, поэтому первое, что появилось на мобильных устройствах, на мобильных, ну, приложениях, это трекинг лица, это маски Инстаграма, например, или трекинг лица в том же самом айфоне, да, именно потому что как бы лучше всего сетки умеют
с этим обращаться и с этим Eyes работать. of part two are much more precise than what was made in part one. I'm madly in love with a shot like that. When I was drawing storyboards sometime with Samudiki, we were just Офигенный, правда, кадр. То есть вот эта вот точка и такое разделение белое с белым, песок с небом. И он как бы очень классно сбалансирован с точки зрения композиции. Получай пустыни, doing a ёбаный. line with a tiny dot. It's just like there's something about the purity, and it's probably linked with my childhood, where I was raised with an horizon with nothing around. But it's like there's something here about bringing back the Только, наверное, если он рос в Канаде, то у него там была пустыня не песка, а снега. И, наверное, этот снег, собственно, передается в политехе его фильме. Диберейч, здравствуйте, приветствую, рад вас видеть. as its right scale in the landscape, like an ant in contact with the immensity. «Пираты Карибского моря 6» будут не сиквелом, а перезапуском, об этом сообщил продюсер франшизы. Ну, меня не так сильно волнует вообще «Пираты Карибского моря» без, соответственно, той команды, которая делала первую трилогию. Я думаю, скорее всего, это будет провалом, и в какой-то мере вот эта франшиза потеряет вообще свою самость, вот, свою атмосферу. Но будем посмотреть. То есть вдруг получится, всякое бывает. Будем посмотреть. But the meditative impact of the desert that I think is very powerful. Понял. Просто передавай ему ментально. The sound here that Надеюсь, в главной роли будет Райан Гослинг. Ну, Рутер, здравствуйте, приветствую вас. Было бы интересно. Это было бы весьма неожиданно. it has been done is I asked Richard King to go back in the desert and to make sure that we will hear that specific sound of the hissing of the sand that sounds almost like a strange singing. I was very pleased with the sound, the crew that were able to bring back that specific sound that we were hearing all the time in the desert. Главное, чтобы не морского огурца. О, тук-тук-тук. Открывай, сова. Райан Гослинг пришел. Ну какой Гослинг? Тимоти Шалама пришел. That И будь Петя, I'm just Sparrow. is something that happens in the novel. But what happens after is what the movies bring to life. Here in the book, it's written that Paul rides the worm. It's very evasive about how a human being could jump on such a beast. I knew it would be a central scene, probably one of the most important scenes of the movie, and I knew that if this scene was a success, I would have a movie. There's some description, of course, in the book, the maker hooks and the thumper. How precisely to bring that to the screen was like, I had to figure that out. And to create a kind of seminar for my crew where I taught them how to ride a sandworm, and I Вильнев учил команду сбираться на его червя. explained to them how we will bring that to the screen. When I did so, there was a silence around the table because what I was asking for was like to bring a level of realism that will require a tremendous amount of time. I wanted to shoot everything on real sunlight. That was the key for the VFX. То есть везде настоящий свет. Урчание, да, довольное урчание червяка. Тимоти Шаламе любит побольше.
Как вам актриса Зендая? Дали бы ручку позолотить. Ну, в целом, как бы в фильме Дюна она нормально смотрится, но понятно, что здесь есть актрисы, которые ее просто затмевают. Shot where we see Я вас и Paul урчит. walking. Это самое, нажрался Харвестеров и спит. I really love the tension that is brought by stillness, being in front of a still landscape. There's something here, to be honest, that was inspired by Jaws, the idea that what you don't see is more frightening. It's knowing that there's something underneath that might come soon. It's a lesson that I learned a long time ago from Spielberg. So the idea here is it's pretty simple. A Fremen, in order to ride a worm, will put a thumper at the lower side of the dune, stand on top, and wait for the worm to catch and get like that, and will eventually jump. But of course, it's the first time that Paul is riding a sandworm, so I had to find the right equilibrium, the right balance to show his skills, and in the same time, how difficult it is and how he risks his life. Having been in this desert in part one, Эквилибриум и баланс — это одно и то же. I knew Странно, что как бы одно и то же слово использую. Ну, я тоже, наверное, так часто делаю. that there was those kinds of crater in between sand dunes, those kind of vast flat space. And I thought that a Fremen will use that flat space in order to be able to calculate the trajectory of the sand dunes. I was pleased to find the right one with the right sun position because we didn't use any artificial light in the desert shooting part two like we did in part one. It's like it brings a level of high realism and a feeling of a strong tactile sensation that you feel with the nature that I was looking for. Again, I tried to shoot as much as possible on camera, meaning that the VFX would be blended inside the reality of the landscape. Ну, конечно, с точки зрения визуала это просто вообще буйство всего, чего можно, какого-то кайфа вот этой картинки, такой прям она, ну вот такая уже какая-то она минималистично четкая, как в «Бегущем по лезвию» того же Вильнева, и это кайф, то есть что он снимает такие блокбастеры, которые так выглядят, так отличные от какой-то эклектики, от какого-то такого неприятного грязи, шума марвеловского и просто супергеройского. Не Марвел обязательно, да, ну просто вот это вот трансформеров. То есть ты четко понимаешь, как что сделано, такие четкие понятные формы без лишнего усложнения. Это балдеж. Say about this moment is how I was absolutely pleased with the sound design. It was important for me that the worm will not express itself like some kind of ancient dinosaurs or some kind of monster, but that the sound that it will emulate will be inspired by the friction of such a beast against the rock and the sand. You will feel almost like it's a bending building against the wind or something. The sound of как будто самолет летит, такой звук. Lake, frozen lake in winter in Canada, where you have like those eerie, incredible singing sound that I feel absolutely surreal. And I wanted to convey that kind of where nature goes in a direction with the sound that is absolutely unpredictable, that feels very grounded in the reality of the image, but feels still there's a connection with the surreal. Richard King absolutely nailed that. The idea was to convey the idea that Paul missed it. The worm is not exactly where Paul intended it to be. There's like a gap Маленького червячочка. between his position and the worm, and that to increase the fact that he's learning, he's about to miss his Uber, technically. All these shots have been made in a real landscape. I insisted that there will be no CG element here apart from... И это ощущается, конечно, что там это все не студийно как-то снималось. То есть натурализм очень крутой. И CG там, хорошо встроен. Но, разумеется, ты все равно понимаешь, что такой, наверное, червь не может просто из-за закона физики существовать. Но... Of course, the worm. I wanted to create that feeling when you're beside a waterfall, the relationship that in the subconscious that it brings with death.
Такие, да, ну типа. А черви что такое по лору? Я не читал книгу, поэтому я как-то объясню неправильно. Ну, короче, черви — это просто черви, которые обитают на Аракисе, но благодаря их детям, какая-то там она песочная, что-то там, макрель, форель, что-то в этом роде, которые там обитают в каких-то пластах, появляется спайс, а спайс является наркотиком, который позволяет прокладывать пути и делать межкосмическую навигацию, там, что по типу, я так понимаю, варпа или что-то в этом роде, и навигаторы могут руководить кораблями. This first part of the sequence has been shot in the Я не читал книгу, это так, как я понимаю всю логику происходящего. desert in Abu Dhabi. The problem we were facing is that Greg Fraser and I Здравствуйте, Анатолий Зильберман, приветствую. wanted the worm to come in on the sunny side and get out on the shadow side. Sounds ridiculous, but there's not a lot of sand dunes because of the wind pattern in Abu Dhabi. The abrupt side of the sand dune don't face the right side in the right way. So we had to create our own sand dune in order to... То есть ради этого фильма, почти как Тарковский, слушайте, который тоже там дохрена песка вез для сцены в «Сталкере», это почти то же самое. Короче, вы сделаете мне дюну. Нет, не дюну в пустыне, а целую планету, на которую мы полетим и снимем этот фильм. To do that specific shot, there was sand dunes that were created according to the right sunlight. This is real until here, of course. The idea here is that man-made sand dune, and there is after that an set extension where the worm is getting out. Is by far one of the most difficult shots I've done. The idea to have a stuntman running on a specific sand dune and at a perfect Понял, закидывает червивым насваем и балдеет. Ну, там, помимо всего прочего, по лору вот этот червивый насвай продлевает жизнь, оставляет молодость, и вот это вот все. sunlight that will disappear, collapse in the sand dune. So in order to do so, what we did is that we created a sand dune where there were like 3 massive cylinders, giant cylinders. Each cylinders will pull by a truck. And the stunt was running this way. And the idea was to have, at the perfect timing, we had to pull those tubes under the sand dune in order to the sand dune to collapse. And the stunt needed to land perfectly at the right spot at the right time. And that we could only shoot. Блин, я вот это вообще не думал, что это реально снято. Early mornings because of the direction of the sunlight. And it sounds easy, but those trucks were massive trucks. And in order to find the proper speed over the course of many days, in order to arrive at the perfect timing that I was looking for, where we have actually saw a human being running and seeing the world collapsing under his feet, which I think is an absolutely nightmarish event. And that I was trying to do with as much realism. Блин, это вот офигенно, я поражен. Я не думал, что здесь вообще без спецэффектов, а вот даже так. As possible. When the trucks move forward one after the other, and after they were moving in a certain order, they were not moving all in the same time, but with a... Собственно, из-за песчаной форели планета и стала пустыней. Форель связывает воду и удерживает глубоко под землей. A split second each Мрази какие. other, so the collapse was progressive. Once the tube were gone, the stuntman was landing Геннадий Кит, приветствую. on mattress that were hidden under the sand. How did we do that? Quite simple in theory, but it was difficult in practice because I wanted again to shoot that all under natural light. Вот я реально типа сравнивал его Вильнева у себя в обзоре с Кубриком, что это вот реально как бы сделал бы Кубрик, наверное, все. И вот сейчас, судя
по тому, как он комментирует и что он хотел добиться, там, натурального света и прочего, очень похоже на то, как бы это делал бы Кубрик. Круто. Ты понимаешь, вот ты вроде бы смотрел, да, но ты не понимаешь, почему тебе это так нравится, что тебя в этом цепляет. И вот такие видосики, они помогают тебе это понять. То есть ты, конечно, на интуитивном уровне, воспринимая эту картинку, ты все это прочувствовал, и поэтому тебя это так впечатлило. My production designer to create a gigantic platform. A reproduction, we try to build the biggest platform possible with the sandworm skin. This platform will be on a gimbal. It's a machine that allows us to move the platform in one way or the other. The platform can modulate like that at different speed. It's something that is used action sequences in an airplane or sometimes for car accidents or things like that. But this time it was like a specific one that could move quite faster, and it required a lot of engineering from Gerd Nefzer, which is one of the best in the business regarding special effects. The way we did that is that we had like what they call the dog collar, and the gimbal was like here. Mm-hmm. And this was oriented according to sunlight. We were shooting each shot at specific moment of the day when the sun was specifically in the right direction. Each shot needed a specific program Везде натуральное освещение. in the platform to convey different moment of the worm ride. That was like one of the approach. The other one was on the building of the soundstage. We put the platform at different angles like that when the character is falling. We had also one platform that was like vertical like that with the gimbal that was used for the shot you're seeing here, where I wanted the character to lose contact with the platform, like if the platform was falling. In order to do so, the platform goes from this to this angle, so the character will fall into the worm. And it's like a game with gravity that I was very excited to do, but that required my crew to work many days in order to find the right speed and the right angle. Все больше хочу, чтобы побыстрее этот фильм на цифре вышел. Когда в кино смотришь, конечно, все эти проекторы, они тускловатые, все равно такой кайф не получаешь. Жду, когда можно на нормальном OLED-телевизоре все это глянуть с полным удовольствием дома. Я хочу пересмотреть второй раз именно в максимальном качестве. Если было бы возможно, конечно, на это надо идти в IMAX. I wanted to make sure that the sandworm riding will be as edgy, as real. It will look dangerous, but also some kind of a feeling of heroism. And despite his clumsiness, that Paul will succeed, finally being one with the desert. That's this idea that Fremen have the ability to be in total harmony with the desert. And that it's like a human. Кстати, интересно, вот логично, что вот эти вот чешуйки, да, они закрываются как бы в сторону, то есть они открываются в той стороне, противоположной, которой двигается червь. То есть если чешуя здесь вот так вот раскрывается, да, ну вот здесь вот это вот нацепляется, то червь движется туда, потому что иначе сюда песок будет забиваться. Вот, то есть он стоит задом еще к движению червя, по идее. Так было бы логично. Finding the right balance and being in one. It's a very important moment in the book, and it's a fundamental moment in the movie. When we designed the sandworm skin in part one, тут все кажется наоборот. Patrice Velmet, my production designer, and I, it was important that the sandworm will feel prehistoric, like that all the design of the worm will be in direct relationship with its environment, a bit like the way the novel was written, that you could explain from its biology how it feeds, how it evolves, how it lives under such harsh conditions, and it's a beast technically that lives under the sand at tremendous
eat, and it's like we try to create the most believable being as possible, still having that kind of godlike quality to it that is so important for the Fremen psyche. In the book, we understand that a Fremen can ride a worm by exposing a sensitive part of its skin. The worm has like some scales, and when you lift one of them, you expose sensitive skin. The worm, trying to protect itself, will stay at the surface. I felt that it was not enough. I needed something to express to the audience that sense, that vulnerability. I come with this idea of vents, part of this Вот эти вот типа дырки, которые там. breathing system, that once exposed, you will understand that it's, the worm feels vulnerable this way. The platform was Понятно. Ну нет, все-таки движется он туда, и он лицом к движению. surrounded by massive fans. We were throwing an insane amount of dust on the stunt. Это еще настоящая пыль. Tons of dust were used in that sequence in order. I wanted. Не, вызывает. Не знаю, как у вас, когда я смотрю эту секвенцию, мне видно, что какая-то такая чувствительная часть, она прям дышит, какое-то такое дыхание у него случается, что-то, что происходит, что ему некомфортно есть. Really, это еще когда я смотрел в кинотеатре было. To feel that the character is going through waves of sand and disappear into the dust, and to feel that he has to master the elements. The action of sand riding involve a lot of violence and danger. One of my favorite moments in the movie where I wanted to bring some, again, heroism, but also a feeling of a sacred moment. That from the Fremen perspective, this will be one moment that will fulfill one of the elements of the prophecy, where a boy will be able to tame a giant sandworm, one of the biggest ever seen. A boy from the other world will be able to be in relationship with Shai Ulud. And that, I wanted that to be conveyed in the music. That feeling that something very special is happening, something almost sacred from the Fremen perspective. In order to convey that speed, the plates were shot with helicopters, but the character actually is shot with a long lens and a rig that goes at high speed in order to... Скиньте сайт, где вы фильмы отмечали. Да, конечно, сейчас скину. 1 минуту. Для чего? СПВК с Шайхолодом. Секс. Между нами постоянный секс. Скинул. Feel that instability on the character as if he was passing by. И все радуются. Ну и дизайн, конечно, у них этих всех костюмов просто офигенный. There's like a precise... Не знаю, меня не вызывает почему-то никакого вообще отторжения Зендая. То есть, я бы не скажу, что она прям какая-то такая уродка и вполне себе похожа на какую-то там пустынного жителя. Вообще, мне кажется, хороший кастинг. И да, в ней есть какая-то молодость. Прикольно, что они такие, какие-то такие молодые отношения, а потом ее кидают. Shift where we see that it will go from Paul being celebrated by the Fremen because he succeeded, obviously. But we will see from Chani's perspective, the Fremen will go from celebration to adoration. When I decided to make this adaptation of the novel, the first artist that I approached to help me to do so was Hans Zimmer. Hans is, like me, a massive fan of the novel. Hans gave me a warning. Is it a good idea to tackle your childhood dreams? Are we meant to fail? You cannot bring to the screen the full potential of the dream. Ну, я сказал бы, что получилось у него. Очень жду 3-й части Дюны, которая будет уже не по книге, которая уже как бы за гранью всех экранизаций, которые были, насколько я понимаю, даже, наверное, сериала, хотя я не смотрел весь сериал, но тем не менее интересно посмотреть, чем все закончится, как все будет показано. The teenager, there was a lot of wisdom in that, and that I kind of... Он не кидает у Фрименов многоженство. Ну, да. Frankly, I agree. Тоже верно. That was the challenge.
That was the specificity of this project, was to try to go back in time and bring back those images to the surface. And now that both movies are completed, take me a lot of time to digest this experience. По книге «Дети» будет только тихая. I will say that there are some sequences, like this one, the worm ride, that is very, very close to the dream. Others are quite different because of the process of the adaptation. It will take me a while to digest them, to make peace with that. Не, он молодец, мне нравится его рассуждение Дени Вильнева, и как он это все продумывал, как работал. Видно, что человек прям горит идеей и максимально вообще сделал все, чтобы это выглядело достойно. И это выглядит достойно. Это лучше вообще вот такой блокбастерный фильм, который был за последние, не знаю даже сколько лет, когда меня что-то такое впечатляло, что мне прям хотелось это смотреть. В общем, типа кайфово и классно вот эти все размышления увидеть, то есть сколько это грандиозная, гигантская работа проделана как бы для того, чтобы 5 секунд секвенции снять. Но в этом и есть суть, в этом есть магия кино, и в этом есть ее сложность. Ждем картину третью. Вот, думаю, там будет все еще круче. Тем более, вроде бы Дюна окупилась, вроде бы Дюна собрала нужные средства, и третья картина будет. И интересно, как все это... То есть будет показано и падение, собственно, Пола Атредиса, и как раз вот это падение, это обычно самое интересное в книгах, когда герой становится монстром. Нормально. Хорошо.